Hello, Matu Jami. Apni hasa Hornbill TV. Nagaland Government Teachers Association under the SSA or RMSA 2010 or 2013 batches laga teachers kampra February 26 din de shuru kriya protest laga second din aishe aji aro itia tak development alak iko ahyanai association pra tai kan laga dhangka do state non plan budget pa dibole mang kurigina ahi thagi ase itu opor February 16 2026 de ultimatum dia din khotom hwa pichide itu protest shuru kuri ase Idu nishina demand fulfill na hua tak protest luigina jamu koigina junaishe. Idu laga mamla opor Department of School Education pa statement de junaishe ki itu batch kan ke SSA aro RMSA laga centrally sponsored schemes under their point krishi aro tangka do center pa fund digina taikan ge DSA. Hintu taikan mainstreaming kuribule man Korea karne 2,293 teachers kun criteria pungche taikan ke state cadre de ani dishe itu teachers kan ita latest revision of pay 7th ROP loyasi ero logo de scale pay aro alak faida kan bi paya sikush First Northeast Festival of Rice to February 26 pa shuru kurigina ajaya se Agri Expo ground Chumukedimade Festival is of Northeast State kan ahigina participate krese abi ground report sabo reporter Adona Lod Hornbill TV ita Agri Expo ground Chumukedimate ahigina se aro first Northeast Festival of Rice te pungchigina aji alak kisim laga rice dikhibo para laga se mando bat kaina pet bota hoina chari de Huilibi bisibak to mando market the chawl to kinina kai kintu moa laga traditional rice takhya laga to bisibak to mando pauri hi jaise huilibi aji ekta bal cover to hele to itia table te rakhina takha laga itu tu hele Nagaland laga rice ase de huili bisi manu to apnan to basmati rice jani takibo itu nimite aji itu rice laga importance bi janai dibo laga alak states laga bi sob mogala northeast states te aigena itu festival of rice te participate kurigina joa kalibra suru kurina aji 2 din jase itu festival of rice laga opportunity ki concept loina itu organize kurise itu bi moan yate convener lo hotibi janibo hoilibi before that moan apnan ke table screen de dikhai dela to itu Nagaland laga alak itu rice kisim tagan anigina display kurigina ita exhibition bi jayase to aibi moan ita convener lo hotibi itu festival of rice opportunity kinika jayase aro in the meantime itu festival apitor bi ki activities bi jase itu ita mon madam lode khoda kurina apnan ke janai dibo thank you so much mon Hornbill TV kan ke join kurida kane madam mon jani bole mundu itu first notice festival of rice to yere Dimapur de khoi ase aro mon jani bole mundu main concept to hele itu festival a concept ki ase aro activities kan bi itu 3 days festival de ki jase alap share koribo parbo acha this is poila itu notice laga rice festival do itu ase kintu amakan Nagaland centric rice festival ekta do about 10 to 12 years ago nisina de thakeside in the same premises na he but that was I don't think pura notice laga itu collective laga to thakana Nagaland lagai thakese kintu notice pura jama kurigena yede under the banner of rice ado this is the first time kityabe iniga thakana Aru idu laga idea do kinika aise kwado 2019 de ami idu bhabise hoi ajikali music festival aru song and dance laga festival do bishi Korea se
Aro আমি kan iman pertinent issues kan bi ase, especially rice laga. Itu nemede hoy itu time de itu Prime Minister barabi millet festival, millet to ekdam ekta core ekta area nisna itu government barabi shiru korise. Kintu ami to bhabise hoy millet to Nagaland debi Naga manu bi millet to khaise. Khaigena bi ase na. Kintu rice to ami kan beshi amakan laga culture itu thaka aro amakan laga itu festival holibi ki holibi sab rice laga festival li ase. Poila itu nutun shoot ula itu ao manukan moz koe. Aro itu jodi din amikan itu festival pre-harvest noadam debi alak festival jaya ase sab tribe de. After harvest to be itu alak kisam festival jaya ase. Itu nemede itu rice to amakan nemede ekdam ekta pertinent issue ase. Kintu ajikali climate change para amakan laga itu lots of critical issues ulai ase. Aro less production. Aro itu churigena pusti manukan beshi jon itia jila bini town bini ahi ase. Aro they are leaving their plow. Tarkan itu rice cultivation kam to churigena dusra kam pisari bole jai ase. We cannot fault that. That is a part of life na. Sab manu nijor nimede thake. Kintu that starts leaving a very big vacuum. Ekdam dangor vacuum. Itu kon bara itu fill up kurubo. Amakan laga dependency itu store kiba laga itu supply laga rice de peshi depend ho kurubo. Aro itu kali 35 kilos per household dia do itu rice to amakan nijor paligena enikena khal laga rice no do. Kiman multiple times repolish kurigena hade itu dam de vitamins sab itu rice laga de jaya se. To itu kan issue to be olop amikan itu discuss kurubul lage. Noli to arubi itu purana amakan heirloom seeds. Itu churi digena itu be beshi harai ase aro harai se. Community sabte aya amakan poila zaman de baba amakan thakidam de itu chaul itu thakiside ko to sab jagati honi ase. Itu kan sab seeds to harai se. Itu kan sab climate resilient seeds thakise. Ajikali itu kan harai gena itia nutun GM genetically manufactured into rice. Itu kan kiba kura to be how feasible, how good it is for us. Itu be amikan study kura nai na. Kendo itu fast growing, big large yielding variety neka nutun darkan itu bunai se. To itu sab study kurigena ro amakan ajikali jawan chukri kan students kan bara from farm to table itu process to tagan iku nejane aro itu tagan logoti bi kenega itu junai dibul lage to koigena ekta festival on rice kurigena amakan intact chapters from all the northeastern state kurigena se tarkan sab logot nijor state para itu tarkan team anigena what is quintessential tarkan laga culture je itu ki ase itu sab anigena tarkan bi platform ekta dibo kurigena. That's how the idea of a festival grew. And so that day amikan itu COVID I say 2020 day to itu nemete amikan bi itu we just shelved the proposal our plans. Last year 2025 day we again revived it. And amikan itu September moina de amakan advisor Shri Matang Yantan tar look kurise. Tar bi beshi excited hoise. Aro tar koise I am so happy itu intact para enika kurado. You have my full support. Aro itu nohigena ami itu department lokotibi itu kota kurigena. We will see and then tar barabi amikan lokot itu manukan iCar kan be itu involve kuribi itu kuribi koigena. That's how this whole idea grew, and today, that from that idea, we see it here today.
to ita amwan lote Tripura laga intake laga representative one lote yate to Ajila Festival of Rice Day. So first of all, thank you for joining Hornbill TV. I would like to know, how do you feel coming to Nagaland, and overall, what do you think about this Festival of Rice? Firstly, a big thank you to your TV channel, and of course to Intact Nagaland. They've been instrumental in holding this festival, which was much required. This rice festival has been a very important thing for us because it was envisaged actually a number of years ago in 2019, but due to COVID it couldn't go on, and it's been sponsored by of course the NEZZC and ICAR as well, and the Intact headquarters at Delhi. And I must say that this comes at a very important time for us because, as you know, in northeast of India we have several indigenous rice varieties, and they are slowly dying out due to various reasons such as rapid urbanization and people preferring to, take over other forms of jobs, and they've shifted their attention from an agrarian society to others, and at the cost of our indigenous crops, which have a very, very high nutritional value. So it's very sad to see that, many of our states have lost out on that, but Nagaland fortunately still has a number of species. So it was a big eye-opener for us coming from Tripura and other states to see that there are so many varieties, and these were mostly jhum cultivated crops. And another thing to say, most of the time people give a bad name to jhum. I disagree on it totally. It's only because it's not sustainable anymore. But if you're able to keep a longer crop duration, some of these crops and rice varieties that are grown only on jhum, they don't require much attention. They are drought resistant, and also they have natural antibodies to fight against pests. So I think if we start speaking to the ICAR and other departments, the scientific organizations, they could do some work on this and try to, popularize our jhum cultivated rice, and also other varieties which are growing in the low-lying areas. So, well, I wish this festival a big success, but I hope after this festival we'll be able to carry on this message to other states. India de food wastage to bishi dangor dorkar ase. Bishi manu ratite bhat na khai kina ghuma bi ase. Ami khan komba khotate dhyan rakhile environment aur dusra manu ke modot koribole paribo. Ami khan itu choita khota ke dhyan rakhile ekta responsible eat right citizen hobo. Kiman lage iman hi kinibi. Food wastage na hobo karone komti servings hi lubi. खाना बची जाइले ना फिलाबी और पर्यटक बचिया खाना तो अलग सब्जीते भी चोलाबी दाल चना और अलग सुखा खाना तो हवा न जाबोले लगा दबाते रखीबी पत्ता सब्जी फ्रूट्स दूध दही खान तो खुदाई फ्रिज दे रखीबी बची जा खाना तो आसपास लगे मानु खान के दी दिबी और आखिरते पत्ता सब्जी फ्रूट्स खान तो रिसाइकल करिगिना खाद बनाबी Gauri bal pra kiniga dongor hoi jane bole mon ase gauri kane spunky kuigina dana introduce kriase kuntu bal pra saigina gauri ge nutrition digina dongor banabole nimide ola laga ase itu do Mrs. Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo Welcome back. Child trafficking laga khilaf awareness aur jankari dibo nimide National Commission for Protection of Child Rights aga directive pra
2 din nimide 200 border aro district kange campaign launch kurishe itu laga initiative under de Mokokchung Deputy Commissioner Conference Hall de Assistant Commissioner Ajay Moktan pra launch kurishe kundu District Child Protection Unit Mokokchung pra District Administration nugode miligina organize kurishe child trafficking do kiniga khotom kurobo aro itu laga mamla do kiniga luigina jabole lage itu laga jankari nimide program do thakishe 2 din karne campaign thagiade DCPU Child Helpline Supervisor Imnatullah Pra keynote speaker kredishe tai pra compact child trafficking de miligina kam kurobole bishi important asikogina koishe itu laga initiative de SP's office police station 1 and 2 IMD hospital NST petrol pump aro CDPO north office de poster campaign bi thakishikogina junaishi जानकारी एकता आनी आसे नागालैंड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट लगा वाइवा इंटरव्यू निमिदे कैंडिडेट्स कान करने अलग अलग दिन और टाइम जनाई दी आसे इंटरव्यू दो डिमापुर लगा कमिश्नर ऑफिस ते थागिबो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच कुइगिना इंटरव्यू दो 3 दिन करने आसे मार्च 5 6 और 7 लगा मॉर्निंग और आफ्टरनून दे थागिबो कैंडिडेट्स का लगा रोल नंबर दो स्क्रीन दे दिखाई दी आसे निजो लगा नंबर भाल पा साइगिना दिन और टाइम दे जाइगिना अटेंड करबले जुनाई दियासे इंटरव्यू निमिदे कैंडिडेट्स पा ऑफिस दे 60 मिनिट्स जुल्ली आइबले जुनाइसे और निजोर लगा एडमिट कार्ड तो आहिबले कुशे आनिबले कुशे इदु निशिना अलग डॉक्यूमेंट्स कान सेल्फ अटेस्टेड करिगिना आनिबले कोइगिना से और कैंडिडेट्स कान के अपडेट निमिदे नागालैंड पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल साइट थागिबले कुशे कुनुबा कंप्लेंट्स न होइले बि हुदा हुदी थागिया से कोइले DLSC मेंबर सेक्रेटरी लोगोदे चिट्ठी लिखिबले जुनाइसे और खाता ब्रेक लोबो साइट थागिबि आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सोनाक्षी, मसाला कहाँ है? अरे यार उधर सब जगह दिख रहा, मुझे मिल नहीं रहा। खामोश। अरे खामोश, चुप। अब देखा एवरीडे मसाले। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांस, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मजुदे जमला जाय थागियादो और बि बिशी बिया होयसे আজি इस्लामाबाद पा काबुल खिलाफ ओपन लड़ाई करबले डिक्लेयर कर दिसे। इस्लामाबाद पा काबुल, कंदाहार और पक्तिया ओपर एयर स्ट्राइक्स चलियासे और टेंशन इतु दुइटा नेबरिंग कंट्रीज ते होयसे। पाकिस्तान लगा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ पा एक्स ते पोस्ट कृषि की लड़ाई डिक्लेयर कृषि और कुशी की तालिबान लेड एडमिनिस्ट्रेशन पा मिलिटेंट्स मदद कुरियादो इस्लामाबाद पा पेशेंस हरशे। इतु होमो अफगानिस्तान लगा स्पोक्सपर्सन जाबिहुल्लाह मुजाहिद पा अटैक कंडेम कृषि और इतु
तो पाकिस्तानी मिलिट्री दो कावर द सिकुशे यदि लड़ाई शुरू हुआ दो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न पासे डुरांड लाइन दे ब्रिटिश खान पर 19th century दे बॉर्डर ड्रॉ कोरिया पिछले द्विता कंट्रीज मजने जमला था गिगिना आहिए से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस एंड अफगानिस्तान पर खुशी के थर्सडे दिन दे रिटेलिएटरी ऑपरेशंस दे 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरशे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन मोशर्रफ जाइदी पर खुशी के 133 अफगान तालिबान फाइटर्स मरशे और 200 अपर जोखम पाइशे तो बिया ममदा गला कि बिया पक्कल निजाम पर चोलिशी हम तरसंग बोला अल्लाहु अकबर यो खबर में कमी कते का मैं कते का सबर का هذا क्लिप होती से प्लास है सर करा دا د شهابالدین په نامه باندې یو غریب دیقان سړی و بیچاره و د پاکستان جټ الوتې وي او دلته به بم ماشومان زنانه ټول بیچارهګانې شهیدان کړي دي او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه دا ده چې پاکستان د محاکمه شي او قانون په اساس باندې دوی محاکمې ته راکش کړي شي عام خلک دي ماشومان دي کورنۍ زنانه دي راشي د نړیوال نه موږ د ټول نړیوال نه دا غوښتنه لرو دا یو ګوري چې دا نړیوال دي دا عام خلک دا دغه دي. The statements from Afghanistan, you refer to the threats that have been threatening statements. These are quite discouraging, frankly. In Pakistan, it's terrorist outfits based on verifiable intelligence, and our precision strikes were carried out in response to the terrorist attacks, the most recent one in Bajaur and Banu. Beyond that, we remain cognizant of the threats that emanate from Afghanistan. The security forces, our law enforcement agencies remain vigilant, and we would work to ensure the safety and security of our people. And as regards these statements, we can totally reject them and emphatically point out to our own readiness to face this threat. The difference between the last time that you mentioned, ever since Taliban took over power, certainly in the last 12 to 18 months, terrorist attacks have increased, and this point out to our assertion that there is terrorists operating from Afghanistan which conduct these terrorist attacks. So I would not quantify the amount of terrorist attacks taking place now with anything that took place previously 4 or 5 months before. But what we can say is that we remain seized of this threat, and our forces remain vigilant and working to ensure the full security of our people. عمري کې مرمۍ لګېدلې دي د خوران زخمیان شوي دي او د دوه کسو اپریشن شوی دی یو مریضو کې وخیم دی هغه کار روان دی الله رب العالمین یو ته صحت ورکړي باقي د ټول کډوال دي شفاخانې ته انتقال شوي البدل باقي نوم دی او ډېره موده پس خپل وطن ته رالو عمري کې مېشت وو چې هلته پاکستان ځواکونو موږ باندې اوانونه راواچول او یو لور او د زخمیان شول او دې ظالمانو په موږ باندې دغه راوارته نو اخر لکه زمونږ ګناه سوه موږ خو یې په دغه ټایم باندې ستړي ستومان راواوښتلو نو هلته یې نه پرېښودلو دلته چارو کړو Hornbill TV.